ko nkwebaza okuba nti ekyokumire Quest TV era nsaba mukama berenga kwa kyo singa okuba nti weetaaga ngenda okuba nga olero nkujjukiza nti ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa January omwaka 2022 era nga abangi basinga bagamba nti olwalero lumu jula abadde 31 omwaka gwatandise kubanga eggwanga lyagguddwawo era abaana basoze babinuka masejjere ebibaala byatandise ebidongo byakubye ebivu byagguddwawo okuba nti bikola naye mbasaba tuberenga twongera okubanga twinda kubanga nawookera COVID-19 akyali mu ggwanga ate nga n'entambula ey'akawungeezi nayo ekyali nzibuzibu kubanga boodabooda zikyagaaniddwa okuba nti zituuka ku ssaawa emu so bw'oba ogenda okuba nti obinuka ogenda okuba nti weeyagala weeteketeke okuba nti nno ate bw'oba onodda ewaka ogenda kuba oyitawa ekyo nkikulekedde kubanze mubagenda okuba nti babinuka siriimu ngenda kuba nti tulanga ne program ya Sharp Talk nompona kutamba ebyo gyatuuse edda waali mutabani w'omugenzi Yowaana Mirundi mama Mano Namatovu mama Nkola Musaako kusabira mukama berenga kwa kyosinga okuba nti oyagala ayongera okuba nti akusuusa tulinga tutunira ensonga ez'okuba nti nno wabadde proposal etambula nga bagamba nti President Museveni alina kyatembeeta okuba nti akireeta nti abakabaka bagenda okuba nga bamulonda era nga bingi ebizibadibwa yagambye nti ntayi takiriimu era yakireganya wamu n'okuba nti gavumenti enoonya obuwumbi nga luwenda lulamba okuba nti nno umeme mukimanyi nti omusanyalaze tugajja mu umeme esobole okuba nti ebasasula umeme ebeere nga contract egivaako wamu n'okuba bangi bitandise okuba nga bitambula era nga opinion etambula mu ggwanga nti osanga olikuba twagala okuba nti tukyusakyusa obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi principal wa NUP asingako ye better chance than Muhoozi Kainerugaba standby generator wa mukulu Tamale Mirundi era tugamba tutunya wamu n'okubanga twewuunyiza era nga bannayuganda bangi buli omu akyekuba obwama babyogera mu bwama bagamba nti kijja kitya okuba nti omukungu oba omukulu omu Honorable Mululi Mukasa alina ministries bbiri zakulembera abakulembeze batuweddeko mu kyatu Uganda lwaki azeebwe kyo wamu n'okubanga gwe munnayuganda yongera okuba nti buzi owessibwa bbiri enkuba zinyweze kubanga budget y'omwaka ogujja financial year eddako ebitundu 34 bagenda ko bigenda mu kusasula mabanja getwewolanga eggwanga so kitegeeza kyeri eggwanga ate nga eyo isi egamba yagala obuwumbi nayo kyende okuba nteeka kikobwa LC katandikirawo mukukunavu nja tutandikirawo president yeganye proposal abale bagamba nti nno alina kyaleeta kyatembeeta abaka ku muno yagamba nti tabiriimu abagamba nti edda banyamwezi baavanga ku kosi ne bajja mu hinterland kati baakolanga emijini which would be today's hotels 70 miles away a human being could walk 70 miles n'atuuka mu mujini ne mwebakoomu kakati balina practice ng'omujini bagupamamu bannaabwe abayize bayoole babalekeramu obukyafu kakati enkuba bwe yatonyanga oba ne babala nti oba mugga gubotosi mugenda okuyita oba ki nga babazzaamu omuganda kyakugamba toyonoona wotannava toyonoona mujini you can go back and clear something you intended for others emuganda tells you gyotega amaggwa bwe baba kugoba gyoddukira today's amagwa was a technology in the war gutega amagwa these are today's land mines you must remind the fall of the land mines plant because when you are chased away you can be forced in the same route gyewateze kakati what you don't know Uganda is going through mu government mulimu magama iduduma waliwo eruption anytime etuuka why this can be explainable by a failed coup. There was a coup in Uganda here. Yes, Ugandans believe that soldiers stage coups. Yes, parliament can stage a coup. Parliament? Yes, as they have been doing. They have been trying to do. Wakati mu government ya Museveni baamubalira emyaka nti ajja kugenda mangu. That's why these successors, they would be successors, bagenda at intervals. Besigye came after Besigye appeared on the ballot in 2001. After the retirement of Dr. Semwogerere. The purpose of Besigye were mainly two. To block the entrance door, as Museveni maintained
they opened the exit door. Basically had to close. Basically's role was to ensure there was no opposition leader who was more powerful than Besigye. And this explains why Besigye has lived for long. Besigye 4 times was being financed by people in government. Every time he is arrested, he is released. Besigye was the first person to be released on treasonable charges, bailed. And I asked, if our judges are liberal judges, why don't they extend this to other people? Like now, Kakwenzi. These Kakwenzi police until they expose them. Abamuntu nabakubite bajja kudda. Nabaga nti uyu mwana muyina mu recording zizamu. Kakwenza? Yes. Bamukwata nti bagambe nti muhozi yamukutte. Mayi muhozi naye alinga kitaawe. Talina media. Bo balowooza nti ensi ebimanyi. No. A lie mentioned repeatedly becomes believed. Yes. Singa obulimba buddingana. Ndwara sokuba kukkiririzamu. Ate sente za Museveni zibakozesa omukuba. Kakati Besigye bamusabye no billion 2 zigende mu Vision Group. Ye yali rolo ye. To block. Kakati Besigye bwe batuuka. Besigye ng'abweddemu. Besigye was driven by Winnie Byanyima. Winnie Byanyima wanted to become first lady at all costs. Winnie Byanyima, Winnie Mandela. Kakati yebi Winnie Byanyima mugezi. Kaso mubbi akuba olugenere gula nadduka. Bwe baba wangula mu kalulu twice n'amanyono tajja kusobola. She opted for n'akita. Ye n'akita. Okay. Nadduka. Kakati Besigye yantirirwa aweddemu. Kakati Besigye bwe yaggwamu ne zireeta Mbabazi. Mbabazi was more dangerous than Besigye. How? Because Besigye was using an uprising. Besigye believed that Museveni was weak. The population was yearning for change. Kakati Besigye yakozesanga walk to work. Okay. But he forgot he was operating in Kampala, where Uganda are not mainly interested in politics. And Uganda is more interested in economy. Yes. Uganda has seen many governments coming and going. Ulinga bola abana omusajja awasa buli lunaku abakanga abakanga kwaleta oyayogeranga mama gundi ajja kutuleka ngono oli bwe yagenda. The Baganda kwa in the center, the central region. Balabye ku bakulembeza ab'amaanyi ennyo. Gwe n'ogamba nti Amini bano be bamusinza amaanyi. Nti bano basinza Amini amaanyi. Si bwe kiri. Nti bano basinga Obote amaanyi. Ne bakkiriza region namba ne bagibatwalako. Buli government society eringa muti. Bamwembazi kwongera ku weekendinga. Bamwembazi kwongera ku weekendinga. Kituufu. Ate Amini ba maintaininga order mu government yaabwe. Temwali mu sabotage view. Sabotage view etasobola mukulembeze ereetemu omuntu gw'atasobola kukwatako. Nga naye akimanyi nti bwankwata kanansiba. Talina kyagenda kunkola. Putting me under house arrest, nankanga, nakola, but he cannot arrest me because arresting me, I hear somebody. Me, I'm not a member of their family. My children are members of their family. Okay. I don't have a job in the government until recently. Until we are dealing with Dinaja. Kakati abotoba sobola. Okay. Once you fail to surrender the cancer's leg, cancer spreads. Kakati ebito mwalimu sabotage government with Kakati Mbabazi ate yajja n'abakola bubi nnyo Museveni. Yamukola bubi. The person who weakened Museveni's government was Mbabazi. Yali abusomye. Boni Malo gye yali. Why? Mbabazi pretended that he was a royalist. Mbabazi created an image that no intelligence organization could report it to the president. And this is where Museveni loses. Nti bw'osuubirwa intelligence organization yenna okujja n'ekugaa nti mukoddomi wagenda kukwesimbako oba pulaani yaabwe. This is why I pity these intelligence organizations. Nze zino tepo zino sidio ziraba. Batudde nange nebuuza tugenda mukubamu anti balwanyisa Pastor Bugingo. Pastor Bugingo okuva lwe yagenda n'abeera chief celebrant ku mikolo gya muhoozi egy'emyaka 40 taddangayo kufuna mirembe. Kayanja ne Ssenyonga balina abakozesa abawa ssente kati baatudde entebe Kyala Teddy na Luswa n'abagabula ekijjulo ky'amaanyi.
ne batuula bonna group ne boogera Basenyonga abo abawa ssente Kayanja ne prosecutor. If this man Bujingo goes to court on Thursday, he will be denied bail. Sent to Kitalia with his wife, Malaya Yenga Babajisi, and then Metala is itching to call, to convene a meeting of pastors to pass a resolution to ban the church. Church bagala kujuweda. Wakati bagendi Wasenyonga ne Kayanja be amayinja baduke katuti. This video ko kusidi. Yes. Is here. Miso yakoze omulimu. Yakoze omulimu. Ngenda bwa Bujinga bakube mu church. Okay. Kubanga nsina ligo city supported by government. My role is to expose okay. The malice. Kakati tunuli ya government yen. Nti a prosecutor who is paid by government. Era bagenda nti muhozi yagenzeeyo. A prosecutor who is paid by Museveni's government is participating in an anti-Muhozi. Let us assume that Museveni wants his son. Would you expect resistance from his government? No. Yes. N'abawaga naye w'amaanyi. Nti immediately Bujingo was the chief celebrant. Why did the State House arrive at Bujingo? Didn't they know Kayanja and Senyonga? Bamutandikirawo kumukuba. Is Bujingo the first person okudivorcing? The celebrated Mandela divorced 27 years. He would have tolerated his wife. What if Mandela was if they had arrested the woman? The politician, female politician who were arrested. Emyaka 27 yakola ki? Yawasa. Bill Gates. Munsi ya mwe abasajja gye batta abakazi n'abakazi nga batta abasajja. Do you impose a woman on a man? Nkibalina kubeerako teri ku I was watching in Arusha. Talking. Teyatuyamba. N'abaana ba Bujingo mu meeting babaddemu. Some of his children. To tell you how missile technology operates. Kakati kyenkugamba kiri kimu. Nti this is the dilemma of Museveni. Mbabazi ye kye yakola kye tuyita Sajeko mujjako omuntu omunga obote swakija n'ogisigaza because Mbabazi was not marketable. Mbabazi believed, Rongole believed, Besigye believes in violence, that he can rally mukoddomi wa Musanji wa Kabaka edisi bya nyuma Kabaka agenze Ssaabasajja Kabaka agenze Sese yeripye ku Kidyeri Ssaabasajja Kabaka agenze Ghana Besigye yeripye ku Kidyeri ye Besigye eri yekiza Besigye nyina wa Mbabazi ye Muganda era the first person to invite the Pope yali Mbabazi. How can he invite the Pope? The late Archbishop of Rwanga alonza akakiiko ataddeko Mbabazi. Kakati it was Sajeko. Okay. Ministries nazikuba nazogoloza. At one time, Malumba First Lady, I have a letter where the president wrote to Mbabazi, warning Mbabazi against harassing his wife. Issue ya enteza ezekaramoja, yes. Kakati Mbabazi kyatategeera ti obanga nzidde of all places Museveni adidde mukyala we amutadde mu ministry ye akutestinga. How will you treat my wife if I give you power? Singa kutera obuyinza abantu bange nobakwata otya? Nono lye jogo lye odira omusajja nganze very articulate eloquent ntolinteeko komondo oyo zonko olugosi n'olemera ssente zange n'oziremera muzije nkufukamize sikukuba ennyondo omutwe bw'okulemera ssente zange kyekikubiza kuba bo bali baga nti katuzimuwe aziremera mu kuba mwabye kati nakoze kuba nenkwabya sikutegeeragana. Hapana, they don't know how to calculate politics. Kakati nkugamba nti Museveni's government eringa piraawo omuceere wekimu ku byemulimu obutwa eringa piraawo era kyembagamba these crimes will be solved one time. Why? The perpetrators are known. Ensi bamanyi security naye okubaako nga ogenda okuyigga nga kuliko engo once a hunting dog smells a leopard or a python, it comes back to your legs. Babamanyi
Nobody is committing crimes from outside. From outside. It is within. These are cells inside this government. But security people fear to deal with them because they are preemptive. Okay. Kakati, as a result, this is what you're asking. To deal with your question or problem. How come that Museveni aleta Muruli Mukasa? Muruli Mukasa. Kakati, look what this story. This story, Jiraba. It will expose your tribalism. Who will be next bank of Uganda government? Your arrogance and tribalism if you don't handle it properly. Kubanga obujozi bwabwe bagoba ka second. What's the role of a deputy except in Uganda? The vice president is not a successor of Museveni. No. Because we have two types of vice presidents. A vice president for continuity, like Ruto and Uhuru. They come on the same ballot. Like in America. Joyce, Banda, and Wamutarika. Like in America. Yes. Like in Nigeria. In Uganda, is not. It's purely an assistant to the president. To the president. It's an inflated title. Yes. Okay. Domestic assistant. Polished language. Kakati, in the story, let us ask. This man has been sick for many years. Yes. What was the purpose of the deputy? To learn. To take over. Yes. Why is it that he doesn't feature at all? No. Highlight me. No. This is a serious matter. Very delicate matter. It's a very delicate matter. Very delicate matter. Obujozi bwomwe n'obusume bwomwe n'okulowooza nti empapula z'amawulire zijja okuga abantu buno babuwa ssente buno. Why doesn't the deputy feature at all in succession? Bagenda kwandi baddira governor obujozi bubakwatiddeyo obujozi bwomwe bakola. You see, for me, you watch them. Somebody bragged, I prefer to work with the northerners. The easterners are stupid. The Baganda can only be used for trade. Muganda, okay, stable. Kakati, you are right. Wawamba government no take a move and katemuri mudairem. Let me tell you, they don't know how to do things. One, you would have promoted this money to Minister of Finance. The deputy governor. Because you knew the doctors would tell you this man is about to die. Yep. Make changes. Nti nakalima yagendedeko ne spokesperson wani wamaji. Nayenga spokesperson wamaji handed over her office. Yajiwade ku deputy. Ekya nakalima kyavuddewo tayina deputy. Abadde akola yekka. Has nakalima handed over. By the officer ni agirimu kati. Engero byagijjewoyo katayina structure yafudde. Ekyo kati kyawedde. Because they don't reason. A judge who is involved in a land dispute in Masindi, having taken compensation, gundi we Masindi, namugamba nti oli mukyamu koti odajjawo yataddeyo entezi. Kakati a judge, a whole judge, is running to State House, Nakalima office. Resign, omulamuzi. You are put, you are like a medical doctor who is seeking treatment from a shrine. Njategeragane bulungi. Omulamuzi. Yes. Atadduka mu anti-corruption. Atenga no naye wakata omulamuzi munne yamukubye. Instead of arguing Kiwanuka, nabagamba Kiwanuka ajja kutta judiciary rajimazi. Yajja n'obujozi bwe. Yajja omanyi Omuganda. Kasokolagana n'abo bakibundi kalugire. Yajja n'obujozi bwa bira abalamuzi amasimu. Nze ayina kyeyankola akimanyi. Kiwanuka ayina kyeyankola akimanyi. Ne mugamba Kiwanuka olagira abalamuzi ndakwata dda. Oba bino byogera because of your personal grievances mwina naye. No. Kakati nkubira the government, a judge who is facing challenges, who do follow the judiciary, is going to one Nakalima where can be manipulated. Then he resign. What China busobozi bukola? You cannot test your own food. What about reasoning? How will there was a man, a medical, a man in charge of a hospital, bagenda okukeberayo inspection, akulya eddwaliro nga mama wamututte mu ssavu. Omukulu w'eddwaliro? Yes. Bill Gates yagamba Abamerica, I'll go awabira Bush, ne baddamu babaze engalo.
yabaga if you count with the fingers and they change the verdict, then who will buy my computers? I'll go accept it and become a TV anchor. But I cannot risk my computers. Ate computers if a judge who is confronted by corruption, a judge who uses his influence to kill people, to maim people, to beat up people in Masindi, gets ngayafuna compensation bajimuwa with all of the evidence, would resign. Okay. Let me give you an example. In 1960, in the 60s, a judge wanted to divorce his wife. Manyimu wasaba kazi mutabalabirira. All my wives are looking young. Balabika bulungi. Naye buli mukazi lwanyirira okusinga alina okufuna omusajja akusinga. Abasajja bamubaga kanyiriza omukazi. Kasi omukazi atandika okuga nti genda nzije. Kasi omukazi atandika okukwa abaganda baga nti ayanjula kifo. Abadde wano yewe wange. Omala kuvaawo. Want to move with you. Then you have a problem. This is why when women go to parliament, they don't, the marriages are in trouble. Yes. Basanga kirasi endala. No, because we tried to help her husband. Nagala mujje mu byekiyayi byave kuwala jago. Kazibwe engineer kazibwe. Mukazi wenga ye vice president. Yali badde engineer nga ne office eri one of the post buildings. Yeah. Nga advising government. Gwaloza makeri taina bawo. Aina. Magura taina bawo. Baina. All of these prominent politicians, women politicians, the Queen doesn't is a widow now. How long was she with her husband? In fact, the responsibility means that you maintain your wound because you become a model. Yeah. Yes. Kakati oyu mulamuzi wa 60s yajja mu court n'agamba tinjagala kugoba mukazi wange. Divorce. Banene bamugala to divorcing mukazi nti anjagala kwasa mulala. Divorce. Mukyala najja mu court n'aga kituufu I eloped with the houseboy. But because that judge of your colleague does not give me money to survive, even my children are starving. The judge was forced to resign from the bench. If you cannot administer justice to your wife and family, why are you on the bench? So these are resignation statements. Yes. You were judge, you are referring the matter to State House. When you were judge, would resign. I am happy that Museveni is sorting out to the judicial. It's embarrassing you. By appointing Muruli Mukasa. A person already an minister in public service at the independence because of what they did not record the judiciary highly. Obwango, who was not a lawyer, was Minister of Justice. Okay. The Badium Sajja or Pico Poka never moved judiciary as permanent secretary. The lawyers rose up. It's not a part of us. Bigirimana, look what his conduct, Nashi. Ataba obuli mu organic case bwe bwamujjayo ne bujjawo ne hajati mukwaye kajje katuulewo naye kati tumwebaza obujulizi abuwera ku Zoom ate Museveni yaba bya ekigwo kasaya liberalizing n'agamba eggwanga liteebwe right to our lawyers we shall not go because the COVID is ne babateekako $5 million a bottle of $5 million kaduse emisinde katabanika akajiji nekadda mu conference center nekawo obujulizi babadde basindika bakamando babajje wano waliwo apanikinga gola tiribira golo no gola tiribira amanyo tasenyako gola tiribira golo no gola tiribira waliwo atiribira bamunone ekiseera kyonna ngakamunye because you cannot commit kill people in hospitals and once a domestic body refers you to a foreign body, you've gone. If it was an internal tribunal, you would call a woundy, we have heard allegations that there is a madman who says we kill people in hospitals, so the Minister of Health has instituted a commission to find out whether the allegations are true. Who would come to give evidence? Never but Dr. Bawawuya, abasooka babakwatirayo. Kati bano babagamba mugende mbu temujja okgenda.
babataddeko 5 million mutwe kumuyoola omusajja yankubira esimu wa security Mirundi is it true that to arrest tumwebaze I get 5 million bamwagala wa which embassy bakwata abafaanana tumwebaze bana indiratidde nga bankubira Mzee Tamale owasakite w'eggwanga Uganda nadduse ngalabiye n'agitwala mu Serena n'aweera ku Zoom for a week. Mzee Tamale nga tumaliza ensonga ya Honorable Mululi kati nkubuulidde nti Mululi Mukasa means president yali kirekawo nga kidaagolinze nga balowooza kyabagemeire. These organic people are very powerful. Kyova olaba nti bagoba bukwaya nekatuulawo nekatta obujulizi ne bagoba otafiire mu justice because the UN wrote to Museveni through the Minister of Justice bonna aba justice ministers ne babagobako kakati bwe kyatuuka ku bagemeire ne bamuleetera ono omwana where I disagreed with girlfriend we. Yes, I disagreed with Gasumba on principle. We have been together, you know. Yes. Yes. Gasumba bamukwatako abo balwabo nti tugende mu State House. Buli ababyogera. I went to State House. Gasumba nga nze nemutegedde nti akolagana ne balwabo. Nti Museveni bamujjeko anzijeko ebyuma byanka biwani kandiko. Did Museveni twali ne Gasumba mu meeting ne Museveni? Did Museveni mention anything about my machines? What did he tell me? He said yakamba nga wendine Gasumba. I will ring you. Did he ring us? Yetunu Gasumba ngenda birwamu. Omuvume emisana ate omwagala kiro. They don't know how Museveni operates. Didn't Museveni know me? Bwembanga si communicating naye tepu azijjawo zino CD zibanga azikyusa ne banuga nti the person who must be kondi Museveni ne Mirundi balina kodi kwe bakolera nakyobe yayina sente kubanga tewali mu Uganda atasobola kutunda information nakyobe yayina sente tumujjewo kati bagadde ne bawe bamusi kubanga bagala information okutambula is bragging nti I knew Gasumba was working with Kandiho and Rwabogo ne Kanunite. I was reluctant until I consulted Church Young and then Omusajjo Ntigenda naye. I consulted my church. I consulted the Ebyaffe. Ebyange waka yansanga wasikyengera. Where did Gasumba find him? Olwokuba I was not even interested in going. Yeyanjazika ne tie. Naga tugende naye nga nze mulaba ku byuma nga namukesedda ngogomayo kitegeera mu maaso kyategeeza ani amulimu kakati ate Gasumba has ended up exposing himself. Then if you can take Mirundi to Museveni kakati ate gwe you are more important to Museveni than me ekitegeeza byomuvuma okyazanya loole eya pretense oli ku ttaka byayogera mu society Museveni mubi biki kitegeeza binamena katemba anti has exposed himself akolagande buno buseremba bwani bwali obwo nekino ekiwala ekinagamu agaliga agembezi otumuveeko Mzee Tamale ati okitegedde the question is here. Yes, abantu tulina abantu abakula mu mateeka which have you ever seen a school that can not have a headmaster for a long time? Have you ever seen a hospital that does not have a head? Nedda. All of the lawyers who are in the government, why should Museveni pick Mululi Mukasa? Awo nyinyi uraona ngomba denzija. Lwaki? Tutwina omusajja aliko Anthony General. Yes. Tayina mulimu sawa zinene. Ruhindi. Fredrick Ruhindi. Wada so kubira na Ruhindi ye chairman wa Babbi. Ide kanawe. Ruhindi is the chairman of the Mafia Fellowship. FBA. Mzee Tamale. Ruhindi is indicted. Mvanna kawa. Ruhindi abadde honorable wange. Ruhindi is indicted. Ruhindi is part of the team. Which bina kya Babbi. Ruhindi the chairman of the fellowship. Ngamuwera ki. Kakati Mululi Mukasa agate ebintu webi. Mululi Mukasa is a trained spy. Mbega na chinku. Mululi Mukasa Museveni tamulabidde wano. Mululi Mukasa bali batwala abantu ekyuba. Museveni yasulutinga Mululi Mukasa nga bamuyita wa UPC for Museveni naye. If you underestimate Mululi Mukasa. Okay. Mululi Mukasa ne bamuteeka mu security. Bale bamujjamu. N'abantu be bonna ne bamujjamu. N'omwana we ne bamusiba. Mululi Mukasa. Mululi Mukasa Museveni bwamuteeka mu security. Ne baleeta ne bagamba nga bagenda okubba sente obubbi obubakubye. Mujoza abantu ne ekiseera kituuse
nabagamba timputa bwebera mu nyanja etomera amaato g'abantu naye temanya nti is preparing firewood for it. Amaato getomera kwebagitemera kwebagyokera egagisiika mujooze nnyo ensi mujooze abantu kaakati mugenda kubeera nabo. Mukasa Muloli when he was in security they came up with a story nti ekisaawe eky'Entebbe tekirina matala tekirina cameras. Museveni directed Muloli Mukasa and other security agencies to sit and find a solution. Muloli Mukasa identified a company nga company eyo bw'obeera 5 miles from Entebbe eringa byuma byange era b'emmotoka yo ky'ogikolamu 5 miles from Entebbe airport. Bwe baategeera nga abasajja bbiri ne kakabusenga kalimu kasajja go walimu kabusenga walimu ojja kudduka nnyo bajja kuba bakwase nekwano kakulubya mwe kalimu bino ebyabujingo akuleka bane bakaasa omutwe bino byabujingo bino kabijikambiwe bujinga abikube mugundi ate zino ne bwozibba kumaza bode kwebiri yes ne kusimu yange kuno nga nagambye kakubiri biyita yeeka kakati Mukasa Muloli afuna company nga bagigoba nga bagamba Museveni nti company Mukasa Muloli gyaleese eri connected ne terrorism. Mukasa Muloli nga bamugoba nga bateekawo kaloolo okulutu kozi baagala kubba sente. Do you know the company that was solicited to do a job such a sophisticated job Sekanyolya wano debajja bakwata. People are compiling evidence against you. You'll be arrested. It would be in their interest not to antagonize Muhoozi. Quite the devil you know is better than the devil you don't know. Yeah, true. The angel you have not seen is worse than the devil you know. The devil you know. Chitufu. You know kutuula. Where is that? You are the most unpopular. Nembirize kuba akalu. Mzee Tamale. Onade Muloli Mukasa amanyiddwa ng'omusajja atayagala nnyo ayina nabuliriza atayagala nnyo. The judiciary is rotten. Mzee Tamale. The judiciary is rotten from top to bottom. Mulaba ejaji rani zawe kakati soko tunuulire. You tell me how did Bobi Wine's case end which was presided over by the Chief Justice? Yafuna amasimu. Yes, yafuna amasimu gegamutawanya nigavaawa yafuna amasimu. I can break it down with this government ngana jagadi but amwe nojisula ku ttaka nenje kusula ku ttaka bila singa obutambi bwonna Museveni mu singa muli makomero lwaki toyamba eggwanga kubanga muli makomero mmwe the traitors who are inside who have been a part of this sabotage in the government bamaanyi nnyo obanga ebintu otafire bwe bamugobamu otafire ne bamuteekako ne sente agwe ne mugwezi naye bamuteekako sente agwe they had their list. Aisha Kabanda alina okuyitamu they had their list irrespective of where. Yes kakati they are caught up. You should feel ashamed. The Royal Society should come and say but when we attended the party at Mirundi's place our daughter did not feature prominently. Every time Mirundi was referring to the house girl. There is trouble in the marriage. In the marriage. Yes. But you are the master, and you see one of the teachers going to the ministry headquarters, feel concerned. Maybe no kalimani banembali bagamba. I can be a deputy. Mzee Tamale. Muchibanga lo proposals. You can be a deputy. Bwamulese don. Some ben nabalikira. Yeah, he abused the first lady. Yes, to Uganda. If I abuse your wife, if I go choosing and nabubi mukazo, Umuganda tebamukiriza kuddayo. Bwakuba endulu nti obadde omukuba. Uyu mulinzi kati emyaka 8 siri nyangayo. Am I not dressing properly? Are my children not going to school? Am I secure? Who is going to ask me what I have said? Kakati they are raping what? In the process, they underestimated Museveni. Kakati Museveni abatuusiza bonna. Nti noona abadde agala obuyinza akubiddwa. Mukunde twagezaako ffenna mu oyabyeganye. Mzee Tamale oyabyeganye. Twagezaako fembi. Nga ffe tumanyi ne tumukunde ntukola pipi aliyafu. Yes. Nga tumanyi ye tumukunde yaŋŋamba. The NRM will split into 3 factions. Okay. Let us follow us Mirundi quietly 216 ne batugwamu. What is part of that? Ne bamusiba ne bankwata nange bankwata. Ate tumukunde nalowooza nze muwaddeyo. Yes. Sigwa muwaayo. Mbabazi n'agwa
Besigye agudde kakati ba Besigye bamala oggwa ne bagamba let us bring kubana bagamba nti dairy farm tekola Matembe you were Western you are abusing Museveni having served as Minister of Justice ethics Matembe yali mu government gatayogera ku corruption no Luzindana nga deputy igigi yakubalule yali deputy we to sit on corruption scandals kakati ne kugamba nti basaiza Kazola yali special administrator Kampala nafuna ko stint mu yeso nkwata ne bamusiba I know the reason why his role was confiscated ne bamugobamu I know the reason yansanga nayagala okuntema oluyi nti ovuma buli lunaku nemugana nedda nzayirifa to you nti mwe gwe Matembe Mugisa Muntu Besigye you are all Westerners what you are saying you are turning Uganda into a Banyankole kweterana Banyankole kweterana politics does not work to a nation. Why? The moment Ugandans will know that you are arrogant, the moment we allow you to choose for us a leader, even the one you've chosen muja wanga power belongs where you got it. Yes. Kati Burkina Faso bajjako yata Sankara Gonde Komprowa naye ne bamujjako special forces ne baddako kati onte bamuwambi the moment you allow Museveni yatukola ekintu kimu ekicelebrations eggwanga lino Museveni opted for a protracted war that nobody could venture into. Okay. This is why we have stability. But if Museveni used an uprising tinina abaserikale kasambu abafolonasa kankubebi nayisi nabali balitegedde nti okufuna power kikola ki uyiwa. This is what Besigye doesn't understand. That if you incite the population to be the deciding factor bakubuuza oyo yanalemerawo kyobera be Zambia yesimbawo bamukuba Kawundo oba yakubwa atondo yani bafuna president nti Moi yakubwa nadduka ate Uhuru is a president who has not contemplated amending the constitution yali akimanyi bayika mu luguudo twakuba Moi wano gwani Uhuru Kenyatta kakati kasitensi mugituusa ku ekyo ne mutandika okutwala abantu emisinde you are setting a precedent kakati nkitegeere nti in many cases ebintu bye bigenda kunooneka nti olanya kakati olanya naye yayingira oli yamuleeta Museveni amukwatira wano olanya omukulu yabayita emunyonyo nankabirwa Sudubi was given 5 billion to handle Kadaga Beya Nako Chiwanda Ogwanga nankabirwa basula ntebe netumwebaza kumakya mbalabe sawa nnya kubyuma bali munyonyo mukulu atuziza meeting bamujjako Kadaga mbawe milioni 10 bwe bamujjako na gemanyi gebalina kakati olanya I prefer working with olanya I prefer kati omukazi ono tebategera politics tumubala ono omukyala tebamutegeera amongi gwe bakuba kati amongi ayagala kufuuka mama busoga kozi be bategese okusuula kyabazinga kyabazinga naye bamuga nti alayiwa muhoozi ono aliko Bokedde yakubiddeko nti ekyabadde kiwambisa kyabazinga kutunda ttaka baguza eministerwa ddetta ateekeko omunaala ne baga tumuggyeko bwe tumuggyako nga tetwa Bokedde nakubanik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 akuban
1 nibwe ndiba mukabuli mujja kusasula milioni 10 ne Kabusenga bajja kutunda famu zamu Kabusenga tebamutadeko audit New Vision mulimu 10 temuli Museveni je basa bisende bwenga bajiri National Security Fund yateka sente mu New Vision where is the money pesa iko wapi basa 2 billion baso zaita mu buyisi zairi ku campaign Kabusenga yezuwa omuntu mu campaign eza Museveni zenyene nizigeze kola campaign eyo omuntu New Vision is empty Ministry of Education ibawa sente mekabuli mwezi okutekamu ebirange okukeza nga nekyo kiri fake if abantu bo mu kyalo basoma boked its saturation levels will be 1 million yali badde agula sinchi 10 you can even give it free because of the adverse Ministry of Education retekamu pesa iko wapi from Ministry of Education miyingo either miyingo is not paying the vision group or the money does not go there zitambuyisi yes
kakati ye Museveni yalowooza ffe tetunyiiga nti yateeke mu abo nga takyusiza management ono yamuteekayo insolid yamweteerayo yagamba I hear Mirundi talking about his job. Let me remove this man. When you hand it over to Nabusai, as the president had directed, do I get money from Nabusai? No. For me, you killed my political career and you will never work in this government again. Never. All of those who participated in this younger man is a coup against his father-in-law. The cards are collapsing. Amayanja abali mu diaspora ndabako wano omukulu wa Lugembe Francis wali ku Asian Institute of Technology mu Bangkok Thailand agamba kwali nnyo era kutubideko muzeyi Tamale wamu n'omukulu Moses wali Mogadishu Somalia nayo kwoli nkwebaza mama ajara wali ebungeza nayo kwoli nkwebaza nabala bangi nnyo omukulu byamukama Kenneth Benalya abantu bange mwe nawo papa emutunga okunya nkwebaza wamu n'abantu bange mwe nabe mutungo nakawo mwe nambe bazo kubantu bwe mugobera nimaganda mwe nabule mu wali wagobera nkwebaza okubantu bwe so tukwata ku Facebook ne ku YouTube kwetu streaming live numango tugobera naffe wano bukasera enaku balwa kubiri n'olwe Sunday program embuga tubeno mu kwetambaye mlinga wali atema ensonga we tubade tuzogera ko ngamuzuulira era ngena kubanga ntwala mukiso kubantu mbategeeza bagala kubantu notema geranga onyirira boko bulungi bakusale kaviri bakweka masaja akalungi sabo jobelo salon wali makinde solo kubantu ekola connectereza bulungi nagalo kubantu o ka baby face onye obusunga wala muzeyi Tamale achali omulabo Brenda's Beauty Award ye mukola ko nabanga ye emagosera anyira akugambye we wale nnyo kubantu nino omukyala anyira okusinga ajja kude kutambula ko nawe so we agalo kubantu onyirira Brenda's Beauty Award yakubantu ekola ko ne muzeyi Tamale as you coming back njagalo do tunyonyere ku nsonga kubantu government enonyo obuwumbi Rwenda okubantu buying out umeme. Let me tell you when Chiruba knew that he was going to become president of Zambia, had married a trade unionist, omukazi nga ali ordinary. Okay. Chiruba yali tasomi. Yagamba Kawunda. Kawunda yamugamba nti wasoma namugamba nti kale nze ndi wa junior 2 naye goli wa junior 1. Chiruba. But Chiruba took his wife to Britain to prepare her as a first lady. College yeziri. Esomeso abakulembeze. Muswati was young, was taken to Britain to train him as a king. Okay. Mutesa was taken to Britain. Chobola balimu Indian Guards. Ateka bako mutendeko kuma kabaka munne. Bakumi bakwi. But he was taken to learn manners. Okay. The military. Minabaganti is what I lost in my youth, not to join the military. Not to join the military. The military. Ninga tu walina watch to join. Nti the kakati onagamba ntayagala kwa president naye alesa afunyisiza omwala olubuto eyaligenze mu system government yonna agisi yagiteekamu eyiyi yabyeganye mutali bigambo byebyo gwobyoga yetabiriiko natugoba netudduka yali ampita wakuza emandu ekubwa ajja kuteegwa naye yabyeganye anti ye yali alowooza baali balowooza nina buteefu yes they realize later nti nali mba recording all of the meetings bone balowooza nti they can force me to surrender through poverty tekiriyo muli kwata katambi nakamu kale tudde ku nsonga y'amasanyu nakano kenyini nabono bwenyini bwagenze dda ku embassy wabuwadde yodda you kill me you get nothing ekyokulya Ssenyonga ne Kayanja naye kakati imagine nti Ssenyonga gangizaabo he calls himself a Museveni supporter and Kayanja but they are pursuing this man because they think is campaigning from Hose a son to the president ngekyo kyogerera wa abaganda baga nti kami katono prosecutor yali badda designinze kati Kafuzi who told the Muslims that they can eat pork, that the foundation of this constitution must be amended. Museveni nabayo nakigana Kafuzi would resign. Oh no, chief whip would resign. Why? If you can lie on an Islamic principle, ne munonno ne mukwano gwe yadde asabye ssente banako kumati bagenda batandika abo babbi njogera ku honorable Kajiji yabadde asabye ensimbi bagenda batandika kumati beebuuza ku bantu ku nsonga eyo namufumudde anti anoonya ssente za musango ate oyo ali bubi nnyo the Pakistani I chased here who was their conduit implicates him in his
bamusalidde amagezi mu Pakistan bamusiba emyaka 7 nasasula ne dola emitwalo miliyoni 5 ye yajja wano gwe nagoba yatwala ne buganiza omwana wange yayina office e Mombasa yajja wano ne mugoba wundika kukubira ndi mumbutya naye tumwebaza amwesibiyeko ye tumwebaze ne chairman baba agalehe ono akyatagala 4,500 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. Bikana kumuzeta mbayogere bamala bakozesa kubwamalaya bamala okugwamu genkoko eddemu okubika nebateeka mu solotakabusi. Bikana kuyogera ebintu abantu bagamba tebiri waliwo omukyala kati atraining social media mutalina kintu yakyomyo nga kidini emu bagijjeemu waliwo omwana bakomezawo mulambo namazzi yafudde ebintu bombiri bena gabijjeemu waliwo omwana bikana kubyogera nga bagamba ebigambo oli yamutwala yamugaa nti yalwadde ne bagimugjamu yadola emitwalo 5 ne bagimugjamu ne bagamba omwana mutakyasobola mirimu agenda okuddayo eka nga balowooza bya Kiganda omusawo Muganda agenda omukebera amunaaze ng'aliko olukindu ng'ensigo bagijjamu waliwo omusajja bagenda naye ekabaali driver bamala bimugjamu ne babimugjamu ne badira emmotoka ne bagimuteekamu omulambo ne bagamba yegivuze atamidde ekiro nagwa mu luwongo. How did he open the gate? I tell you this case is very serious. When you get naye kati byagudde akatale biri ku demand naye wano nabakuba waliwo ne container weri tebayinza gijjawo ajjudde organs. Yes. But nina omusawo mukwano naye kikwewunyisa Tamale waliwo omusawo nina Abachina who are communist had established a cell in Albert Ku eri abakristaayo nowange gye bamuttira naye omusawo munoonyanja mutta. Nina omusawo mukwano gwange akola mulagaawo naye yangamba emmotoka kituufu muzee Tamale yayogerako bituufu emmotoka zijjawo ne zitwala ebintu mu nsi yattu Uganda waneeno. Amin never killed the people for export. Yes. He had excellent relationship with the Arabs. Our kings, the president usually criticizes the bankruptcy kings. At least they sold their people for slavery. For slavery. To be alive there. Yes. This is why we have black Americans. But not for organs. Not for organs. Kagroup kano kaswaziriza nnyo kubitenda bantu babuduke bintu bazasa babuwoteri babutunde properties zabo zonna zitundibwe basasula abaana. We are auditing. Nze nabaga nti omwana bali bamutwala ttake bali abaana 200 kati batandika okubabuuza nga bagenda okuboardinga ennyonyi. Who is your father? The boy is a Mukonjo man. N'abagamba my father is Tamale Mirundi. Tamale Mirundi. How did he get a Mukonjo? Era bamubuuza gy'alaga yonna. He got me from a Mukonjo woman. Omusajja yamugamba gwe ddako ebbali. Bw'otuukayo passport togibawa ne tikiti itantiketi genda nayo kubw'otuukayo dduka okomewo. Banne be yalekayo 10,000 bunamunaswe tewali. Waliwo omusajja ye yatwala ebi n'abitwala mu Lufula n'akomawo ne kampuni etwala abantu ebweru n'agiggala n'azimba ebizimbe mu kampani. Yatwala ebi nga atwala nze kyembatiirako nga bw'atwala ente eziraga mu Lufula ate nammwe bwemufaanana abaana bammwe. Ente gye baganya okulinnya loola egenda mu Lufula esigala ekaaba tizine wazo zigenze kulaba Kampala kulaba amasannyalaze. Mzee Tamale yogerera ku masannyalaze government minister ya energy yavuddeyo through minister Nankabirwa n'agamba nti beetaaga obuwumbi nga 9 oba ne babaying out umeme. Tumanyi nti umeme ekoma 225 umeme wekoma contract yayo. But I know how Museveni operates. Nti singa yagoba bannankabirwa abo bakiwanda bonna ate kiwanda ekyamugobya ono ye mugoba. Ani yamugobya? Yagoba Nadduli n'amuteekawo kiwanda n'atandika okwasama mu linnya lya Museveni mu lya maama n'eryamuhozi akuleese wa muhozi fuluma toka bupeesi bakiwanda n'asirika yerabira mukama wa muleese n'asuuta omulala akubidde Nadduli naye kyembasaseko mutani wa Nadduli naye ate bamuddamu ne bamugula mwe temumalaako sikolagana na mutabani Nadduli mugule ne mutabani wange naye oyo mu famire yaffe namulidyusinga ku level ajja kufuna kitono amanyo bagabanguddemu ng'ekyokomawo. Sikutegedde
anti kakati be balina ssente okay gobeera n'abalina ssente ekitegeeza mu ggwanga bwe mulijjamu abasiyazi bajja kutwala abasiyazi wano abasajja babamala kuba bagala ssente ate bano omukyala gundi yagamba nti abasajja abavubuka bagala okunkwana bayitirivu mama fiina agobono n'aleeta ono era kyembabuuza why do you bugingo okujjako okumukubira muhoozi mutunuulire omukyala gwe bayita babiri eyawasa mugerwa ng'akola mu state house driver wa president yamuwasiza ku tractor babiri eki Judith ono omukyala omugagga bali bombi mugerwa ali ludda who knows mugerwa where he is tetumanyi and the condition in which he is and his wife disappeared in the middle of the embaga yes he would have been killed by somebody who wanted to undermine the wedding yali agenze gindi kukibayo nkoko ti omukyala yamugamba nti balo mututte naye what can I give you as an income yabula agenda kigo has never been seen again tebayawukana ono omukyala omugagga gundi mwanyinaze gundi ani nabukeera yawasa omuvuka mukwano gwange nagenda nomukolera ebuyikwe waabwe ayitemu ku bwemupi teyamugoba if people are killing each other in fact for me I tell you ti omu ku mirimu GLC kwali badde to monitor violent families this couple quarrels because omu bw'amala okutta munne nga mutugamba omukazi abadde yakadda yali anobye bannange babadde balwana buli lunaku monitor them it should be the role of the LCs to monitor violent people because the violence ends up killing people obufumbo buli sentimental butuuka ekiseera semento nekolaki Shakespeare yagamba yabuuza munne serious how does this man greet you these days with the respect but not with the friendly conversations as of age kubaka tabaka Shakespeare kaluzungu lukadi he greets me with the respect but we don't talk much we don't discuss about what passed Shakespeare nagamba you have well described the hot love cooling when love starts to sicken and decay it uses an enforced ceremony forced politeness muluzungu lwa leero once love starts to sicken Shakespeare kijjamu sick if love starts to sicken and decay to decay it uses forced ceremony. Forced ceremony is forced politeness. Okay. Ti omukazi yali akubuuza nga afukamira takyakyafukamira omukazi avuga motoka n'agenda n'omukubira essimu oli luddawo kiki enatutte ekikyo n'ogamba nti nze nabagamba nti bwolaba omukazi alina eggume ng'abeewammwe bazze oba abagenyi gwe kwata kyayi omufumbe ayinza okwogambira maaso nti gwe tolina mikono mu maka bw'otuuka mubuuza ono ye haji hajati ye haji oba haji ye hajati bayinza okuga nti gwe wakoze ensobi gundi omusaba ssente okuwola mukazi yalagira wali badde osooka waani tukiyita systems analysis before I come to you I must know nti gavumenti ya Museveni erimu endala naye tasobola bakwata abajja wano n'abakozesa statement n'abazza wano n'abakola ki n'abakola ki tugende ku umeme akati umeme babalemba parliament yekumira esabula tumeme bagitaminating no kwati 3 years 4 okay 1 by the time this agreement was signed you are talking about what was the situation in Uganda twaina damu emu nga nayo tekola another dam bamusomba bagiwakanya I read my book on Sunday okay opposing the dam Museveni n'agamba tuzimbe damu nyingi president gave an example of Mozambique n'agamba Portuguese constructed a very big dam twasomanga akasomo dam Ghana when electricity was not used Museveni n'agamba let us have electricity n'atubulya ne per capita ni n'abinyonyola yagenda n'egindi gundi ani ono Raila Odinga bamuyita n'abagamba temumanyi mulina capital income naye temumanyi per capita gundi utility omuntu yeetagisa gundi mmeka endagaano we twagikolera journalizing okay wali mu mbeera ki why should a person go to a money lender when the banks are there yes why should a person resort to a witch doctor ngabasawo webali medical doctors nga webali abaganda baga nti wootekera omulalu mu kyama wokoleza ku lyogenda okukoza olirumako enjala eba ekuluma tolinda nakukoza is too late kakati let us analyze
before I dismiss or accept this agreement, I must understand the agreement was signed under which circumstances? Which circumstances? Abnormal circumstances. Is it reviewable or not? And what are the possible alternatives? Abaganda bakuga nti obuuse obusulu n'olinya mu B. Kakati, are we moving from urine to stop mu B? If we cancel this agreement, let there be. Because of the agreement, what amazes me, once a big issue like this comes, you politicize it. Let us ask. If you cancel the agreement, I remember Moses' wedding, wow. But I alerted the women. Bali basazeunga nembalala. Mulationing amasanyazi gajja kubaayo. Kuna kulwembaga birango ne balaga amasanyazi omwezi omulamba jegatagenda kubeera. But because nabagamba when Museveni came yasanga TV teziriyiwo. Nga TV eba ya wa UPC. Nga metallic industry eri mu katwe wokka. Abande nga tebamanyi mazzi gansuwa gebanywa. Kakati amasanyazi negatandika okubeera demanded. Era bw'obuuza Sebagala or electronics yatunda nnyo at that time. Yes, there was an upside of the demand of power. No, Museveni yatugambako president, I will ensure that you get sufficient power mu myezi 36. Ng'ate okwogera nti emyaka 3 yayogera emyezi 36 nga balina obwengufu tukaculating tyagambye emyaka 3 nga bwakibuulira abantu n'atandika calculating amasannyalaze percent paki American cent bottlenecks chief power good efficient roads free economy. Museveni was lecturing these things. Kakati today you tell me umeme as I'm concerned. Two, there was a commission led by General Saleh. Yes. Where is it? You tell us the Saleh recommendation. The commission is recommending. Were they implemented or not? Kakati neziyamba simbabuulira. Abasajja abo balina amagezi bamafia. Kati ekyalo yabakitta. Museveni yeewola miliyoni 14,000 eza dola. N'ateekawo n'ekitongole REA, Rural Electricity Authority. Abantu bafuna amasannyalaze. Yinginiya musajja muganda muvubuka muto. Ne bamunoonya omutta. Nze namutwala ew'erifu 3. Motoka yali emugoba ne yeefuula. Era baamugoba mu kitutu yamugoba. This Muganda man. Bagadde omutta. Yes, the boy is at home, like me. Okay. Yes. And if a non-empty pot goes back to the well, if I was in the government, I would have been killed a long time ago. Poisoned 5 times. Tumwebaza hired the thugs to kill me. They batter my son, targeted my wife twice. But Banjose Yonna, I decided to go to fight another day. If you survive an ambush, you fight for another day. Siri namukola namu. Muri bajozi. Mujiwa kabana baba namu. REA yamana under Minister of Energy. Directors, Bajiremesa. They can kusomere REA. Okay. As you talk about, Nankabirwa talks about this. The mafias are diverting you. What happened to the $400 million that Museveni secured from the World Bank on the soft loan? Amasannyalaze gasaasaane mu byalo abantu 8 mu ebyo. Bafuna amasannyalaze. Bamukuba n'asirika taso yalisaze niyo nubabe teyinza bakwatako taso bagambako toolaba nga oyina omuntu mu gavumenti oba n'obeera n'omuntu mu business gwotasobola kukwatako eba egudde kiringa musomesa kwana mwana gwasomesa era ate onomugambako mu kirasi okwana omwana gwosomesa kati bwakukola omusango ne banne tobakoonako kubanga bw'onoobakuba bajja kuba nti mumutunuulire mumutunuulire kubi atya mumutunuulire kati ekiriwo mu gavumenti tusomerewo REA tuwulire nkubuulira nti lipooti eno the Rural Electrification Agency I said nakawande why Museveni can't understand mafia tagitegeera Museveni is not part of mafia, the mafia group. Intelligence esobola mubuulira babe
embwa ekoma obukomi mu magulu. Yes. Embwa edduse nesanga engo eddabuzi mu magulu. Tiri. Nze banneereegamu banze tebalabe. Every maggot is paid for by a human being. Buchamujoga mwajogamu atajoga. Kale katulirere yake. Tujjanga ku katulire report ye. Asajja mu bolenze mu mutujoga. Obo bamazoba kwata bodangolinga mane. Musabene zakwadde zo dangolinga. Omuleza ajoga. Nebu chomujoga. Mwajoga mwatajoga kwa kulima. It will shape. Why? Nyerere yayina dereva we. Kakati dereva oyo ngamwagala nnyo. N'agenda Nyerere agenda okutunulira bagenda ku mukolo ng'omusajja dereva yayayamula. Nyerere amugamba nti did you get food? Nti no. Why? Tetuviiridde mu State House nga tebannafuna. Nyerere n'ayimira mu katwedding center n'amugulira amandaazi ne kyayinaanyo nga Nyerere apakins. Kati bano abanene ne bagamba nti eya mwendesa agali amandaazi atabona ne bamugoba. Nyerere bagenda omubuulira ti dereva wo w'amandaazi bamugobye. Yakwata yali agenda nakugulawo mukolo gw'amaanyi mu Dar es Salaam n'atuula. Menataka hiyo dereva wangu w'amandaazi. Tanzania nsi nnene nnyo. Banoonya omusajja yali avaawa. Batuuka ku kyalo ng'ate omusajja n'adduka. Yalowooza nti bazze kumukwata. Ne bateekako ebizindaalo. Ndugu panakimbia rais anataka wewe raisi. Bamunoonya olunaku lulamba. Nyerere atudde alinda omusajja wo ow'amandaazi. Kati bwe baamuleeta n'amuzza ku mulimu. It was decided in Tanzania because of this example. The drivers and the escorts get food, meals before anybody. This way the rule. Nammwe mujja kuyiga. Tisibuli kwe azze mu State House mu mujoga. We did not meander into State House to be humiliated at that level. Mujja kuyiga. Ti abaganda bakugamba bw'ogaayanga ensubi ojja gaayamu olukaawo. There are people who cannot be humiliated. Separate State House from your farms. State House is a national asset, but it cannot be turned into a private institution. No. We know there are families who can take, we call it the first family. Why? The State House. The president is the first citizen. State House. But State House, mugenda. Tumuyite kutwala abaana b'abannamu ne mbajogera mu State House ne mbakuba amawulire ne mbonoona ne mbayita abalalu nga babakoledde mange ne bamukuba ne bamwonoona ne mudda mukunji ogajogera motoka ne bagijjawo bagizaawo amafuta temuli biki. Never humiliate a person to that level. Ate omuntu abakoledde temujoganga kubanga I'm an ambassador. I'm talking from a point of view. Kaje mfulumya akatabo kange inside the palace. Kakati nkugamba nti Museveni alese sente. Museveni alese dollars bimeka? $400 million. Kakati wulira report yenu. Nakugamba the members of the mafia gang first mastered the work methods of Museveni and came up with the following tactics. Museveni bamukubira. They use people he trusts, especially those he praises publicly. These include Jennifer Musisi and Nakalema mwebayita. Let us assume abasiramu tebagezese kwakote mu nkuba naye singa omuntu abba embizi n'agitematema n'agiteeka okulinaana omuzikiti. Can you venture there? Can you believe nti eriyo omusajja asobola okubba embizi n'agikweka mabega omuzikiti? Temusobola gendayo. Kati abafere Nakalema abafere Musisi ate buno obufere bw'omawulire ne bumukuba nnyo nembukuba nnyo joka mutaddemu ka New Vision. Nakalema wale judges ezigonde nga akwatagaluka ali mu financial institutions. No. The first time we saw Nakalema was raiding Bank of Uganda to get him Nyampi gwe yajjamu wakale ne bateekamu omulala. Bufere bwa balina obufere bwa. Nkugamba kakati ulira bino nkugamba from the 29 power lines zebakozesa ku sente za the Inspectorate of Government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures or faulty equipment for investigation as shown below.
bakwata kola yine mukaga ez'amasanyalaze nga nfumpitirivu kati singa bakwata 10 bonona sente. They are talking about umeme, but they are not mentioning anything the alternative of umeme. As Museveni knew that the agreement in umeme was troublesome, he created another alternative. Eyaga na masanyalaze eyalulu najiteka mu 400 million. Okay. Implementing echi manifesto baziba webali n'obujozi bwabwe babba walala bano antirwa another government n'abakwata ne bamasasi Sergeant don't nagala wensolo n'olaba badduka ate endulu ne zivuga. This is what makes idiots kuvuga amawanga ga Africa. An idiot comes nagala Sergeant do n'agamba kati buli yakola kino Jerry Rolling court netuula n'alyoka gala ensolo yonna n'obalaba abatakyagoba mbaata endulu ne zivuga ate abantu kyebagala kituufu n'olaba badduka n'obujozi bwabwe n'atunda ebintu byabwe n'atonda buwoteri bwabwe n'atunda ki afuga emyaka 20 gatwali amugambe nako nti kino kakati wulira engoto zakolebwako Kitugumu, Palabek and Rira, Apala, Aloi, reference number. Kitugumu, Padibe, Lokongo, Power Zezomukaga, Yevanda, Kabu Jogera, Kamwingi, Power Line, Polochuament, reference Vagitekao. Yevanda, Kazo, Luchere, Power Line, Kabali, Kisolo, Power Line, Masindi, Waki, Bulisa, Power Line. The investigations carried out and revealed the following. Raya contracted the following companies to construct the power lines above. A consortium of MSLTL Projects Limited, Moringa Holdings Limited, and MC Power and the City Contractors for the Kitugumu, Palabek, and the Rira Apala. Tezirabikako yotolina gyozijja baseka okubirako ne badduka naye nga zebabba masanyalaze mu rural areas given money given to the, which is contained in the manifesto. Abantu bajja president Museveni has a committee for the implementation of the manifesto. Lero kuba nabo bamanyi nti ababba sente zino bamaanyi mbwa batiyengo buli mu bijambia abantu bane baga president ekisinga okuleso insecurity mu byalo tufune masanyalaze kakati nenkuga ningateka usende za kola ebyo gano makampuni gali mulimu A22 kale yebere etya maintenance and engineering limited yibanda kazo rushere nkugamba nti one upon expiry of the defects liability period handed over the lines to the concessionaires. The agents had contracted to operate and manage the lines listed below. Kale re ate ayina n'okuwa abalala yonga terabirira era bataddewo obukampuni bwabwe ate subsidiary companies si umeme kati ate erabirira lines awaliwo kampuni ate era ne mu umeme mulimu transformation mulimu distribution kakati zonna amakampuni galina costs unity y'amasanyalaze eguleetya sente entono neerokedda ku muntu omuntu wa bulijjo tebakukkiriza banga nti ntakke ayina ekyuma kye asobola okwakisa nateete n'ekibuye wonna bano abakozi b'ebikajjo balina amasanyalaze gaabwe why don't we sente oyo ayina bwakwata awo ekyalo ekyo aluba mu business. Yes. Nkugamba nti pada abimu multipurpose there were several defective poles n'amasanyalaze twakula ng'emiti y'amasanyalaze bagigira bamala jikaza bagiteka tegikwata muliro president yatumayo muleya nga jali bwe nkuyege akachina akali mu kambule ke bali bataddemu akachina ne kesiga chiwi ne kala ne katema n'engalabi amin yali basse amin round up all of you naba bama sase n'abatta irrespective of tribe teyakoba abakazi be amin sakiti his wives ngatige dibagala mutta mukamini yeropinganga ne dokita we mbalo mukazi namufinyisa olubuto kakati mbalo mukazi kubanga mukamini yali asobola kwenda kwana yajjanga ne dokita we ne beggalira mbalo mukazi bwategeera nti mukamini afudde ng'ajjamu olubuto n'atematema omulambo n'aguteeka mu mmotoka ye n'agenda nagwe ewuwe n'ayita abaana be ne mukazi we n'abawa obutwa ne banywa ne bafa naye amini bwe yalaba omulama gali uwe naye malaya hiyo maiti ya malaya why did this man kill himself hiyo malaya
Amini yagamba Mbalu teyandise niyo malaya maiti ya malaya pereka bamasasi bonna balya sente ze they are known. Okay. Kugamba there were several defects poles on the supplied power lines after commissioning them to rotting, burning or breaking. However, all the defective poles were replaced by the different contractors during the defects liability period. Further, poor quality of poles cores were installed, caps were installed along Masindi Wakibulisa power lines. Thus exposing poles to hazardous conditions. These were not prepared or replaced by the contractors. As a result, REA cashed Uganda shillings billion lukaga on the retention guarantee due to the contractor's failure to remedy the defects on the Masindi Waki Olisa power line. Number 10. During inspection of the power lines in May and July 2019, some poles were found to be rotten, broken, or burnt. This was attributed to poor seasoning methods for driving the poles, treating poles that have not been properly seasoned, use of adulterated chemicals for treatment, or the wooden poles, poor earthing and wild bush fires, among others. The defective poles were repaired and all replaced by the REA, the concessionaire. According to REA, as an interim measure, concrete poles are being used in some areas because they are more durable. REA bayinza n'okuwayalinga amasannyalaze ne gatuuka mu kibuga oba ne balaba nga bayeewo emiti ne batadda naye nga ssente bazitutte naye nga teryasobola kubaba oyo mulyagonjo yaliwaabo mulyagonjo is the worst gig you ever had. Sure. And he wouldn't be a judge. Shameful for mulyagonjo to be a judge. He's unfit to be a judge. Okay. More than 10 transformers fired shortly after commissioning on both the Kabale Kisolo and the Masindi Waki Bolisa power lines. However, those transformers were repaired and replaced by the contractors during further post line. Kakati bwe baletanga ebifu. At one time, umeme yafiirwa gundi transformers 10 gumu nga balijja bazijjamu amazzi n'ekuba. Yes. A company asked them to provide security for them. Emitiana recently oli yasala emiti gy'amasannyalaze ng'agisala bwe gigwa. You're saying recently ejjo kyawadde erwengu bwe balete kampuni yekikuuma ekyawadde erwengu basaze emiti mubye nnyo basajjamu eggwanga liringa lye baabateresa Mzee Tamale noga nti okuba emiti y'amasannyalaze ogijjewo era okole kampuni yegikuuma ekyabadde erwengu abantu bayikalakasiza ne baziba ekkubo emiti byakisaze ziri ku ttaka gy'amasannyalaze nga giri ku ttaka wali wayagalawo kampuni yegikuuma ekuma emiti lwaki si bano bennyini be batulinda n'emitayimbwa ng'abasajja bagenda okuyingira kasita mugale kanisa ya Bujengo bayingira yasenyu nga ajja kufuluma ali bwerere naye yakayanja ajja kufuluma ali bwerere. Mzee Tamale kampani ekuma emiti gy'amasannyalaze ku makubo abakungu abeetika sitaani ekiro babeera mu sitaani ne badda mu betooti by'ekkanisa. How can you fight a church? Kati ababujingo bajje mu sitaani n'abaleeta mu church bw'ogiggala bagenda kuddawa kaka you are punishing bujingo badde waabwe you are devil you are an advocate of the devil you are masquerading as pastors you are not pastors because naffe ffennyini twabashiri siyinza kukkiriza bwekyessabo kyenkugamba nti omuzibu akugamba ti okateera mandwa nti njiriiseza akayoka ne bakaliijo tibwokuba emmandwa n'ogiso mandwa zinawayo zijja nezikukuba bulenzi mmwe nemuza n'emisango ebweru ejjoogo lyo nalyo muyina ne babakubira ddala ne babalaga nti gwe mukubye takubwa. Abasajja balina buli kimu kyonna ne mutta abantu nebuligenti waliwo kano katambula buli kati obwo bugagadde mwali baafu mugagadde buli kintu kyonna ne muttireko n'abantu mu malwaliro eryo ddogo lyennyini lye libaliko era bajja baba battire wano
kakati okitegedde nkitegedde emitiba gikubye emitiba gisala bafune kampani ekume miki ani amala okutegeera nti amasanyalaze fwe wetwakulira ng'omuti gw'amasanyalaze guliko akawanga k'omuntu ataali denja kabi denja who cuts these trees teri muntu ojasobola kusala miti alina okubanga amanyi okujjako amasanyalaze bwekiri basooka kugajjako ani akubisa gundi ani azikubisa transformers zemba wandule wange ku muti kubanga bamala okugajjako ne bagajjako mu kitundu nti ate babayite bajje gujjeeko nga wendi be nkuwanduleyo ng'ekinyira. So you see, unless we sit down, Minister of Energy, yes, Uganda insists okubeera ne laboratory structure. These things will not work. You have an LC structure, you have another DC, you have another DC, you have cows, you have what? How do these things happen? How? If the Pope who is in the Vatican can control the globe, era omubaka wa papa yagenda okusoma kati yajja okugalawo omukolo atalina magufa g'abajjajja abewa naye eddiini ye ate mu bajulizi mu famire z'abajulizi temuvangamu yadde faazi ate abali mu ggulu. This is the uniqueness of religion. If the Pope can control the Catholic Church globally, how can this government, with all of the laboratory structure, these things happen? Where is ani akwata omusumeni? Where is the state? Nasala omuti gw'amasanyalaze ne gugwa ku ttaka. Emityana basala waya layini namba. Erwengo emiti gyabadde nga 10 giri ku ttaka kyambale kina masanyalaze. Kakati babagambe emyezi 2 miramba. Bagala mbu bateekewo kampuni ekuumawo. Ekuuma emiti gy'amasanyalaze. Ekuwenga ssente. Ekuuma emiti gy'amasanyalaze. Lwaki mwe temusulawo n'akasaale? Lwaki temusulawo n'asidi olupiira ng'oluli mu mmotoka yange? Mmotoka yange erimu olupiira. Olupiira nga kiyenje. Lwaki? Asidi yennyini Kayigula yampa ebbaluwa ntambula n'asidi. Omusula ikimaani. Nuclear. Ora ekipara ekikkiriza. Ya president bamugamba nti atambula n'asidi abagamba omulekere amwokyeko omwandabe. Andabe. Mwali kidomola kyange mwekiri. Shuu nga lupi weikuba wanafuluma. Bamanyi obusirusiru. Mbagamba. Although Uganda shillings 11 billion was paid for 3 road brake switches on Kitugumu Palabek and Lira Apala, a road power line, only 2 were found installed on the line. Further Uganda shillings 5 billion was paid for an LBS that was not installed on the Uganda Kabujogera Kamwenge power line. According to MES Meridian Series and Services, the project consultant and engineer John Abotu to the agenda, project engineer irregularly certified and validated the payment respectively. Abagano kwatibwa tuli agenda ne waliki baba nakalima yali agenze baba gamba omuntu wepankirako okutusiba muyina okutuwa omulamuzi nga zijukira bungi president yalagira bakwatibwe Museveni yaganti this is still releasing years balimira tebakwatibwanga tuli agenda netula naye netunyumya tuli agenda netunyumya bulungi bampita mu nyumba naye nange bwe natuuka ye ennyumba nenjiwamba nensooka nkebera nembitanda nga avayo mukupira wesatu netutula netunywa nekyayi bulungi nnyo tuli agenda netunyumya bulungi nebanga nti abo balimba mirundi abo balimba tebasobola kunkwatako tulinga ggwe bwe batukwatako nga twabya baali babakutteko tebakwatibwa but they are there when you have a hostile government these people have everything and the president yalagira bakwatibwe nakalema agendayo somebody to demand a judge temutwerega sife twazirya yingini ya lutwama baali bamusse ogundi ndi kuva akatambi ka kitutu alisula wawe etangula ekenya kitutu ndaba ndi kuba akatambi ko mukubba sente mu ate tayina newetu wali muti gwa masanyalaze olumala okujoga ne bakujoga gogenda mu kooti gwo bateeka can I be Museveni's minister ba minister bonna bosanga mu kooti nga babavunana tebalyanga 10 bananyini esi baba bazetutte ate teboogera teboogera be bakuwa lawyer tebogerwako okay notunda ne bakweraliikiriza nakoko ke wakoledde for what to have a title of a minister
no tulikola mu ndala etali overcrowded etalimu bajozi bajoga bwe batyo bantu nti ntunda ebyange bye nafuna edda ate mulimu mba nkwagazaaki nakugaa nti bwe mba ndi mu siriki nga siriki tesobola kunkuuma tempadde ssente njokerawo ate yaki eba talina makulu gavumenti wesiriridde ng'ebyange byentunda nengenda mu kkooti nga byandaala oba okolera yaki oba owagira yaki katosi allah akakubye ebbalayi mukyeni n'akaleetera omu naye bo bakozesa ssente za gavumenti kaddusi kagenze singa sango be pulezidenti abagambe katoneramu ebibanja by'abantu n'omusajja gwe bayita kamwesigi I had to come in bafune ssente za compensation walangidde ogenda kwesimbawo angadde nkugamba nti insulators installed on the Kabale, Chisolo and Masindi Waki police power lines were flashing over the insulators were installed too close to the poles and attached to the earth wire for the Kabale Chisolo power Waki police power line. The failure was attributed to poor equipment and workmanship. Masanyalaze Museveni bali mukuzanyira mu milioni ebikumi ebya dola. Now telling you to discuss umeme. What happened to the alternative of umeme? Bajiwa bumbiri wenda. And if you are discussing babiri, what happened to Nakato? Is Nakato married or dead? Well, customary jawabu buze. The best you would get construct refurbished Luzira prison. Egaziwe temulina we muwonera temulina kubene eziba ya busiru tetujja mukiza kwogera tujja kuzijjako tujja mwapwaza jatufuka miso benyondo mutwe nenkwasizaawo sikutomera ngentamba nenkutomera amanya nengakujjamu n'omutwe ogwo nengwasa ujoganda on inspection there were no such arresters installed on all the 14 terminal structures on the Uganda, Kazo, Lushere, power line. In addition, some such arresters were missing. Were not functioning properly, as they were not connected to the ground on the Uganda, Kabujogera, Kamwenge power line. For the Kabale Kisoro power line, the 40 such arresters were repaired and replaced by the contractor before expiry. Contrary to the terms of contract for the construction of the Masindi Waki police power line, project engineer Henry Aini Ishungisa and the managing project development and the management engineer Godfrey Waliki irregularly authorized change of the supply of the transformer under unclear circumstances. As you talk about women was done and we did it under duress. Okay. This was the most survived. The British government put it in UEP. Umeme. Kakati umeme we started it nga batunyigiriza twaddako ne ku butter trade Museveni yalonda omusajja Kigeyi minister of butter trade. The only thing he could not butter was land. Okay. Naye butter trade yakola Museveni yali mu buzibu akubuulira economic likyagi kyalimu ki so everybody could take advantage on us. Omukazi ayinza okusanga nga muli mu mbeera mbi abali wiki landlord namukwana kituufu omukazi ayinza okugenda mu ddwaliro dokita namukwana lwaki babatekingako advantage. Abasawo abaganda bakozesa abakazi namuga nti nze eddagala fimbo yerikuteekamu sooka waneke ekisambi bwoti kamese tambula asibiramu bamuteekemu eddagala nyokuza si mumbwa. Why they are disparate? So when you are in a disparate situation, I was explaining one of the women managers nemugandi mu economics tulina ekyetuita desire return to when you are so hungry thirsty you can agree to buy a bottle of soda a juice 5,000. True. But the moment you continue drinking then you lose a diminishing return. Kakati luli
the person who looks at the agreement today may think that these people are not fair to us. Yeah. But yeah. where you mwali kurede wase mwalina amawanga amekaga aligete sokubawola. This is what I say. When I look what the land, a percentage chitafe jiyatwa jiyawaka jiyaja ku mailo ya federa n'ejitu sort of problems because the only available source of income we have is that. So I look what he said this land to drink, to marry, and wife, what? Under the circumstances, okay. Ndikakati abasajja tebabasaba nga ko supplementary amaji kati batuse Kongo basa era nabagamba balize kitwe kimu kukoma ko supplementary kati mu apologize. Don't apologize. When you apologize, then you accept it. You may baba akulira wa. Why do you apologize? When you apologize, it means okiriza omuntu ngekintu kimu nti as we celebrate now emyaka gino General Sabit nali mulumiddwako nnyo mukwano kwange namulaba mu state house highly disciplined muze oyo Sabit muze nga abaserikale bakola amanyanga kusanga mu state wekaweka tomulinda bali bamutidde mu poliisi kyali kinumyenyi naye yabalaze eki nti within a very short time yabaddeyo kakati bakoze workshop ya helicopter bagenda okuba nti bajja balongosereza baddaabiriza amasasi tugakolera wano. Why has the army solved these problems? Mu government institution nezigaana by their lives. The thieves sit in the offices. True. Yes. True. These thieves, why they squander government money? They don't see how life affects them. Until nabba wires bakugamba buno butangira amasanyazo okwocha ennyumba tamanyi naye ayina ennyumba naye bagire kasobola okukola ki nyina gyali nti yeche yakoze kabali masindi ne munne kyakoze embale gye bamuzaala bonna muli babbi be bamu n'embale gajja kwochewa mmwe. The soldiers pay by their own lives. That's why the soldiers are efficient. The people hand over the government to the soldiers. Yes. Even the president who will succeed Museveni will be a soldier. It worked in America. America until the wound, Jimmy Carter, Baba Deva Kuboza, where are you during the Second World War? Yeah. Yes. Chitufu. Where are you? Olikuwa wapi? Nione wafe byaliwo. A soldier yasana okufuga. Tombulya Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine next Tuesday obanga ekibiina kye kimulemye mzee Tamale bamuwadde okwokya omusito gw'ennyama ne gumulema kulwakadde Tuesday ddako tuya discussing who's better Bobi Wine Muhoozi ne Lugaba bw'ofeaturinga mu bekuteesaako oba omaze okuba akajje. We are going to discuss that next Tuesday. Abadde ajooga abantu adduse naye nze munnange yebyekanyegayita ngolooza nti olikwata ku teepu zange tolikwatako n'emu n'omusika wange talizikuwa n'omuzukulu talizikuwa kuba kyonkubira tekandisaffocate me nkomye tewali alikwata ku teepu zempa pulezidenti zemuwa muzibbeyo naye ezange temujjako tolikwata ku teepu n'emu funsi mukabuli nemugulu tetulyogerako omwenyabwenyeza emyaka 8 sigenda kubanga nsukawo wano ngenda kuba mberekeza bale balungi nnyo ngenda kwebaza abalwana villas and apartments wali Entebbe Garugaro mwebale kuba nti mutuninze mutaddeko kuba nti mutugobera mbebaza nnyo na byenna abadde ku Facebook ne ku YouTube wamu ne ku abatugobera ku mpitu gyonna gyenjawulo mbebaza abakulu zikube mu charge Senyonga ne Kayanja badduke Senyonga ne Kayanja kabikube mu charge bagenda kudduka anti abafe wa bugingo balaga wa Kayanja omukulu namanya omukulu Moses wali eri Mogadishu naye mbwebaza okuba nti mubaddeko nga mutugobera era musaba mungu abeerenga abasiswa kimusimu kuba nti mwetaaga ngenda kuba mberekereza tusingana onakujja kubeera lwa saani programu embuga sajja kuba 8 paka 10 n'omukulu navutamiri okuba tusisinkana era nga nebaza timu yonna gyenkoze nayo olwaleero nkoze ne Jeff waneeno